physiology, the hormones produced and their properties, the synthesis of adrenal hormones, clinical significance, and laboratory tests to evaluate endocrine function of the adrenal gland. So first, the anatomy. So the adrenal gland is described to be suprarenal, meaning, kasi means suprarenal. It means above the kidneys. It is superior and medial. Medial meaning near the center of the body. Kita yung medial. Kung yung center sa body, medial siya. And suprarenal because above the kidneys. So how many adrenal glands? Duha ka kidney, duha pud ka adrenal gland. Left and right. If may problem with one adrenal gland, we call that unilateral lang na disorder. And if duha ka adrenal gland ang affected, bilateral. So the kidneys are also located retroperitoneally. What do you mean by retroperitoneally? Ano ito ang peritoneal region? Retroperitoneally meaning nasa likod. Ang kidneys are also retroperitoneal. So natin sa likod. Magpahilot mo sa mga Bisaya, tapos lunitan, bilis inyong baba, tapos mo anak mo kalit, flex mo kalit, bingo na sila nga, ay, naidaot yung kidney, para mga doktor. Paano lang nila to yung mga retroperitoneal kasi ang kidney ay adrenal gland. So, it weighs 4 to 6 grams, gaan lang, and structurally and functionally, the adrenal gland is 2 glands in one. Why 2 glands in one? Because there are 2 divisions or parts of your adrenal gland. We have the outer layer, which is the adrenal cortex. Pero picture sa taas. The outer layer is the adrenal cortex. And the inner layer is the medulla, adrenal medulla. So if we cut nato siya, transverse, we will see the cortex outside. Pwede mo mag-picture right now, pero nakalimot ko, isend din ako niya dapat sa inyong hanggang shot. Send lang ako later. Muna yung ato ang cortex here, outside and inside medulla. Cortex, medulla. Tapos, ang cortex naman is further subdivided into 3 zones or 3 layers. What are our 3 layers? We have the glomerulosa, starting with the outermost layer. Glomerulosa, followed by fasciculata, and then reticularis. And the innermost layer is the medulla. Is the medulla part of the cortex? Is the medulla part of the cortex? No. Separate ang medulla and ang cortex. Okay, so naatay mnemonic for that. For glomerulosa, fasciculata, and reticularis. So, sa ito. Go find Rex. Go Find Rex. Make good spaghetti. Make Good sex? good Spaghetti. Why go find Rex? Make good sex. Start muna tayo with the outermost layer. G for glomerulosa. F for fasciculata. R for reticularis. What type of hormones are secreted or synthesized by the glomerulosa or zona glomerulosa? For the G cells of the zona glomerulosa, we have M or mineralocorticoids. What is our primary mineralocorticoid? Aldosterone. Very good. Next, fasciculata, G. Glucocorticoids. Example, cortisol. Very good. Glucocorticoids. Next, S. Sex hormones. Sex hormones, also known as androgens. Okay, so remember. So what is the outermost layer of your adrenal gland?
the adrenal cortex, and specifically what is the outermost layer Pajud, of the cortex? Capsule. That's the capsule. But below the capsule is the zona glomerulosa. So what is the largest part or has the occupies majority of the area of the adrenal cortex? That would be the middle layer, which is fasciculata. So the adrenal cortex makes up the majority of your adrenal gland. Most of the adrenal gland is adrenal cortex and gamay lang ang adrenal medulla. The adrenal cortex is mesenchymal in origin while adrenal medulla originates from the neural crest. There are three zones of the adrenal cortex: glomerulosa, fasciculata, and reticularis. And I forgot to discuss the adrenal medulla. Secretes the catecholamines. So sa atong catecholamines, we have epinephrine and norepinephrine. Other name for epinephrine. Adrenaline. Norepinephrine is noradrenaline. Noradrenaline. So those are the catecholamines secreted by the adrenal medulla. Next week na natin i-discuss ang adrenal medulla and zona reticularis. Today, ang main goal is to finish zona glomerulosa and fasciculata. So this is still another illustration. So you can appreciate the divisions of the adrenal gland. Outermost layer. What's ang outermost layer? The glomerulosa, followed by fasciculata. Next, reticularis, and the innermost is the adrenal medulla. Zona glomerulosa, fasciculata, and reticularis are all part of the adrenal cortex. The glomerulosa synthesizes mineralocorticoids. The most potent of the mineralocorticoids is aldosterone. Zona fasciculata synthesizes glucocorticoids. Example, we have cortisol and cortisol. Next, zona reticularis synthesizes or secretes the androgens or sex hormone. Okay, next, the adrenal cortex. So this is still another picture gihapon. So you can appreciate the divisions of the adrenal cortex. The zona fasciculata makes up most of your adrenal cortex. So the outermost layer, the zona glomerulosa, makes up 10% of the adrenal cortex. 75% belongs to the middle layer, which is the zona fasciculata, and the innermost layer, which is the zona reticularis, comprises 15% only of your adrenal cortex. Okay, na-discuss na natin. Review lang din ako. Balik-balik lang dito. Zona glomerulosa synthesizes mineralocorticoids. Example, aldosterone. Fasciculata synthesizes glucocorticoids. Example, we have cortisol and cortisol. DHEA, or dihydroepiandrosterone, is also synthesized in the zona fasciculata, but it is sulfated in zona reticularis. Sulfated meaning a sulfate is added to DHEA sa zona reticularis. DHEAs, and that's the active form. Zona reticularis also synthesizes the sex steroids or sex hormones or the androgens. So DHEAs is the main adrenal androgen. Okay lang? Okay pa mo? Yes, sir. If you compare nato ang adrenal gland with the thyroid gland, mas lisod ang adrenal gland. May kuko. Sayon-sayonan.
daghan ang adrenal gland. Mas daghan ang disorder na Addison's disease, na Cushing's disease, Cushing syndrome, Hall syndrome. Mag-primary sa kandahin, actually, na hindi halang yung kinain na mali at yung table. Primary, kinsa may problema, basta primary ang disorder. Thyroid gland itself ang may problema. So, if ma-primary hypo, baba ang T3 and T4. The rest, kaya mag-compensate. Pag-primary hyper, taas ang T3 and T4. Pituitary and the hypothalamus can still compensate, which means magkabaliktad lang ang result. So, if primary hypo, baba ang T3 and T4, taas both T3 and TSH. Then, opposite lang with primary hyper. So, Nakujutri Graves and Hashimoto. Graves is an example of Primary hyperthyroidism. So, namoy Same repeating lang. answer. How about Hashimoto? Primary hypothyroidism. So, nalisudan lang mo, I think, sa identification sa mga tests. Ano naalala? Sa din yung ang i-focus on. Thyroid na. Synthesis, at least synthesis na explain. 20 points, 1 point. Okay, so next, the structure of our steroid hormones. The steroid hormones have a steroid nucleus. And they are derived, or the steroid hormones are derived from cholesterol. Notice that cholesterol has the steroid nucleus. Kani, this is a 17 carbon ring. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. No need to memorize the arrangement. Kaya mga numbers nila. You just have to appreciate that cholesterol has a steroid nucleus in order to create the steroid hormones. Sa itong mga steroid hormones. Yung mga hormones sa adrenal medulla, they are the steroid hormones. Ay, adrenal medulla, adrenal cortex. So for example, aldosterone is a steroid hormone because it has the steroid nucleus. Ilang carbon? 17 carbon ring. How about cortisol? Cortisol is still a steroid hormone. And androstenedione or an androgen has the steroid nucleus still. They are all derived from cholesterol. Cholesterol. Don't forget. Next is the synthesis of your steroid hormones. For the synthesis of our steroid hormones, ang iyon lang tamong na i-discuss na lang natin ni sa next meeting para makasya na ito atong time ma-discuss ang aldosterone and cortisol for this afternoon. So paspasan lang sa natin yung synthesis of steroid hormones. Just have to remember that steroids are derived from cholesterol. And the first and rate limiting step in the thyroid hormone, abay, dili lang ako ni Shapilon of quiz next meeting, pagka steroid hormone synthesis. Dili pa man ako siya i-discuss in detail. Eh, madugay mo gudta kung ako ni siya i-elaborate pag-ayo. Just remember that the rate, or the first and rate limiting step in the synthesis of steroid hormones is the conversion of cholesterol to pregnenolone, and that is catalyzed by the enzyme cholesterol desmolase. So the enzyme is cholesterol desmolase. So it is a first and rate limiting step. Rate limiting because if wala si cholesterol desmolase, cholesterol will not be converted to pregnenolone. Mag-stop dito tanan. Hindi na mag-continue ang synthesis of your steroid hormones. For example, this is the pathway for the synthesis of steroid hormones. I know libog din siya. This is the first and rate limiting step, the conversion of cholesterol to pregnenolone. And that is catalyzed by the enzyme cholesterol desmolase. If makaka deficiency of the enzyme cholesterol desmolase, do you think to continue pa ni to create aldosterone, cortisol, and estradiol, which is an androgen dili. Dili na mag-continue. Stop ka na lang nila. Accumulate lang ang cholesterol.
because you don't have cholesterol desmolase. That is why the conversion of cholesterol to pregnenolone is dubbed as the first and rate limiting step in the synthesis of your steroid hormones. Next time na ninasa ulit no need to memorize muna, kalma sa. Just have to discuss mineralocorticoids first. Kani mga ginapauna na ako discuss, hindi important. Mas ma-encounter ninyo sa inyong what's this? Compre. Ma-encounter ninyo siya sa inyong final exam sa lab. Okay, so let's discuss first the mineralocorticoids. By the way, recall, asa ginasynthesize ato ang mineralocorticoids? Sa adrenal cortex, specifically, what part of the adrenal cortex or what zone of the adrenal cortex? Zona glomerulosa. Ang cells of the zona glomerulosa na nag-secrete, nag-synthesize sa mineralocorticoids, we call them as G cells. So, if fasciculata, F cells. I'm sorry, if reticularis, R. Not lang. So, synthesize in the glomerulosa the mineralocorticoids, and they regulate electrolyte concentration of your extracellular fluids. And the most important of all the mineralocorticoids is aldosterone. Anong mineralocorticoid ang iyang name? Mineralocorticoid. Corticoid because sa cortex, and mineral because when mineralocorticoids were first discovered, they have an idea that involved the mineralocorticoids sa regulation ni sodium. Sodium is a mineral. The mineral sodium. That is why mineralocorticoids. And later on, na-name nila that the regulator of sodium reabsorption is specifically si aldosterone. But aldosterone is still a type of mineralocorticoid. So, ano ang functions ni aldosterone? It is involved in electrolyte regulation, in retention of water, and increasing blood pressure. So, you encountered aldosterone before. Na-encounter na, familiar na with aldosterone before. So, dahil lang ninyo i-remember, aldosterone, ang iyang effect, aldosterone equals increase na reabsorption ni kinsa sodium and chloride. Decrease ang reabsorption or increase ang absorption niya. Decrease naman ang reabsorption ni potassium and hydrogen ions. If decrease ang ilang reabsorption, increase ang excretion ni potassium. Increase excretion of potassium and H+ or hydrogen ions. It mag-up ang aldosterone. Luya lagi mo ron. Luya mo sa quiz? Yes. Asa dito? Best. Ilang answer? Let's see, asin nyo ang mga scores. Malit sila dyan. Sa inyo perfect, hindi ko mag-adjust. Masabog naman sa mga bright. Saday na sa hima. Mag-adjust daw yata to si ma'am. Mag-adjust yata si ma'am, mag-minus siya to 5 points sa exam. Kaso na yung naka-perfect. Ay, sa quiz na lang yata. Kaso na yung naka-perfect sa quiz. So, wala niya i-adjust. Nasukod daw yung type class at itong bright na naka-perfect. So, ihangin na lang yung taon to siya at itong naka-perfect na i-donate daw niya iyahang score. Ay, sobra-sobra na.
Okay, remember, sa mahita ko during reabsorption and excretion or secretion. So for example, mamaya to ang collecting ducts and mamaya to ang or collecting ducts or renal tubules. Tapos mamaya to ang blood vessel. Reabsorption from blood to urine or from from blood to your filtrate or filtrate to the blood. Reabsorption. So from your filtrate, nakikita ng tain nyo, si sodium, imbis na ma-excrete na si sodium, ibalik niyo siya sa blood vessel because mag-reabsorb. Hindi na siya i-conserve. Balik ang blood vessel, ayaw sa ilabay si sodium, kailangan na si sodium. Chloride is also reabsorbed, meaning, pabalik po si chloride sa blood vessel, not excreted into urine. Pero si potassium naman, na nadiri sa blood vessel, nasa pang circulation, isa hydrogen ions also, they are secreted. Secreted because from your blood vessels, notice the picture dira from Strassinger, secretion from your blood vessel towards your renal tubules. So, padulong sila sa filtrate, potassium and hydrogen ions. If mapadulong si potassium and hydrogen ions sa itong filtrate, mag-ihi or not? Mag-ihi. Which means, ang some effect kanan sa ato ang level of potassium and hydrogen ions sa atong blood. Mag-increase or mag-decrease? Mag-decrease malamang because nag-ihi naman mo. Sodium and chloride are reabsorbed pabalik sa ato ang circulation. So, yung mahitabo, mag-increase or mag-decrease ang chloride? Mag-increase kasi na-reabsorb. Which means, ang final effect, ang effect pala ni aldosterone, dili pa final effect, ang effect pala ni aldosterone is mag-increase si sodium and chloride sa circulation, pero mag-decrease ang potassium and hydrogen ions. Question, what happens if may accumulations of hydrogen ions? Hydrogen ions. Pag-increase ang hydrogen ions, meaning acidic or alkaline? Acidic. Kung sa'yo meaning, increase ang pH or decrease ang pH? Decrease ang pH. What if babaan na ito ang hydrogen ions? Baba ang hydrogen ions. Mga sa pH, increase or decrease? Increase. Mo increase ang pH, meaning alkaline. Kani, increase ang pH, acidic. Remember din yung sa metabo, basta mag-accumulate ang hydrogen ions and isa lang effect sa pH. Basic yan. Okay, so our aldosterone is also involved in retention of water and expansion of your extracellular fluid volume. Remember that water follows. Where sodium goes, water follows. Sodium. So, maasaman ko si sodium, sunod-sunod lang si water. Which means, if nag-reabsorb ka of sodium, will water follow sodium during reabsorption? Yes, meaning sabay ko lang tubig. More water ang naasa, kunyari mo niya ito ang blood vessel. More water ang flow or mubalik sa ito ang circulation. Pag more water ang naasa ito ang circulation, maunsa ang blood volume. Blood volume. Wait lang, increase na si sodium, nag-increase na ang water level sa ito ang circulation, maunsa ang blood volume.
Mag-increase ang blood volume. Pag increase ang blood volume, naon sa ang blood pressure. Blood pressure. Mag-increase start ang ato ang blood pressure. So, muna sa karon ang final effect ni aldosterone to increase your blood pressure. In order to do that, mag-regulate sa niya ang atong electrolytes which are sodium and chloride, i-retain ang water, and expand extracellular fluid volume just so or para lang mag-increase ang blood pressure. I guess wala. So how will aldosterone increase sodium reabsorption gani? Aldosterone will increase sodium reabsorption by increasing the transcription of sodium-potassium pumps. Remember, sodium-potassium pumps. More sodium-potassium pumps, more sodium ang magbalik sa toang circulation. Even sodium-potassium chloride, co-transporters mag-increase. So, unsang stimulus for the release of aldosterone, decrease in blood volume. This is the major stimulant which causes the release of aldosterone. Increase blood volume. Unsang effect gani sa tuang aldosterone? I-increase niya ang atuang blood pressure. So main stimulus, main reason nga nung i-release ang aldosterone during times na baba ang blood volume or blood pressure. Para, sa mahitabo? Para ma-increase lang balik. Para lang ma-maintain ang homeostasis sa atuang body. Next, low blood sodium. Kung saan effect ni aldosterone pag na-release siya sa atong circulation? Kung saan effect sa atong kidney, sa atong nephrons, sa collecting ducts and distal convoluted tubule? Reabsorption of sodium, which means kaya niya i-increase or decrease ang sodium level. Increase ang sodium level sa atong circulation, which means if low or nag-hyponatremia ang patient, low ang sodium, and na-stimulate ang release ni aldosterone. Pag release ni aldosterone, sa'y mahitabo, mag-increase balik ang sodium levels. And another stimulus naman for aldosterone release is, or the third reason why aldosterone is released is hyperkalemia, meaning increased potassium sa atoang circulation. Kung saan effect ni aldosterone pag na-release siya sa circulation? Secretion of potassium, meaning kaya niya i-decrease or increase ang potassium sa circulation. I-decrease niya ang atoang potassium sa circulation. Which means if sobra na ang potassium sa atoang circulation, ma-release si aldosterone para lang magbaba ang potassium. And another stimulus naman is ACTH. But although ACTH is a pituitary hormone and is able to stimulate aldosterone release, weak ang iyahang effect. Dili kay kusog. Ang major stimulant jud is ang pagbaba sa blood volume or pressure. Ano sa pamababa ang blood volume? Very good, dehydrated. Another example. Hemorrhage will cause decrease sa blood volume. Anong mag-decrease ang blood volume sa hemorrhage? Unya sa blood vessel. Tapos na ay red blood cells. So, simita po basta mag-hemorrhage, mag-rupture ang blood vessels. Mabungkag ni diri, o leak ang ato ang dugo from your blood vessels, which means nag-increase or nag-decrease ang blood volume? Nag-decrease ang blood volume during hemorrhage. So, hemorrhage will cause aldosterone release or will inhibit aldosterone release? Stimulate or inhibit? Stimulate. Stimulate aldosterone release.
Dehydration, kulang ka sa pag-inom ng tubig. Once a day, mas daghan pa imong ginainom nga Coke. Okay, Coke is life. Ma-inhibit or ma-stimulate si aldosterone if uhaw na uhaw sa pag-ibig? Stimulate or inhibit? Stimulate si aldosterone. Okay? Remember always remember the effects of aldosterone. Sa ganito ang effect niya in electrolyte regulation, increase ang sodium and chloride reabsorption. In turn, mag-increase po ang sodium and chloride sa circulation or sa serum. Sorry, ano durian dito ang gabi? Sorry kayo. Taasa kayo po ang blood pressure. Maunsa ang aldosterone? Inhibit or ma-stimulate? Inhibit. Daghan ting agikaon nga durian. Isaka ang blood pressure. Inhibit, stimulate. Inhibit, very good. Okay, so another naman is, saan niya ang potassium and hydrogen ions? I-increase niya ang secretion. In turn, maunsa ang potassium and hydrogen ions sa circulation? Mag-decrease sila sa serum. Very good. Next, how about water retention or maunsa ang water levels sa tuang blood? Maunsa ang blood volume? Increase or mag-decrease? Mag-increase if na ay aldosterone release. In turn, maunsa ang blood pressure? Pag nag-increase ang blood volume, increase, decrease. Must increase. So, first mechanism, most important mechanism for aldosterone secretion is the renin-angiotensin-aldosterone system or RAAS, which I will elaborate on more later. Then, plasma concentration of sodium and potassium may also regulate aldosterone secretion. So, if taas ang sodium, answer lang mo if stimulated or inhibited ang for the next ako na question na, answer lang mo if stimulated or inhibited. So, if increase ang sodium sa circulation, hypernatremia. Maunsa si aldosterone? Inhibited. Because if nag-hypernatremia, nag-release pa dyan kag aldosterone, maunsa naman? Hypernatremia na dyan. What if nag-hyperkalemia? Maunsa ang maunsa ang aldosterone? Stimulated or inhibited? Stimulated. What about hyponatremia? Stimulated, inhibited? Stimulated. What about hypokalemia? Inhibited or stimulated? Sure? Inhibited. Okay, next is ACTH, pero hindi kayo nakuyamang effect. ACTH, even ANP or natriuretic peptide is able to inhibit aldosterone secretion. But ang most important nilang upat is the renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS. Remember RAAS. First yata ninyo na-encounter si RAAS during your anatomy. Tama? RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system. So, mga expert naman yung RAAS, ha? Na maka-explain? Na maka-explain wala? Last one, direct sa card. Diba ka, angiotensin 1 to angiotensin 2. Wala? Pag kayo mamali is minus 5. Sure lang, joke lang. Okay, so the renin-angiotensin-aldosterone system. This picture is from your anatomy and physiology book or TORA. So ang main stimulus for the release of aldosterone is wait lang, kailangan din ako i-discuss first ang blood pressure. Sa likod. Blood pressure. Sa tuang blood vessels, there is a pressure exerting on our blood vessels.
Pila man ang normal blood pressure diay? 1.1 122 over 180. 80 over ay. 120 over 80. Ano si Doc? So, blood pressure. What if mo niya ang blood vessel tapos ni gamay? Ni vasoconstrict. Ng vaso, so ni vaso, mo niya normal. Patay na siya. Nag-vasoconstriction. Kung sa ang blood pressure. So from dako nga blood vessel, igamay, ipit. Mount sa blood pressure, pag nag-vasoconstrict, mag-increase ang BP. What if dako mo dilate ang blood vessels? Vasodilation. Mount sa ang blood pressure. Increase or decrease? Nag-vasodilate. From gamay ng blood vessel, dako na po siya balik. Mag-decrease ang BP. Remember that when it comes to vasodilation and vasoconstriction of your blood vessels and their effect sa blood pressure. Ha? Wala lang nagtawag ka ng host na gamit pa ninyong magbubuog tanong. Pag inyong tabunan ang bakbak sa hose, bakit sa ang flow of water, kusog or muhinay. Tabunan lang ninyo siya gamay. Kusog ang blood pressure. Ang release sa tubig, kusog ang sirit. Mas i-constrict ninyo itong hose, mas makusog ang sani. Mas makusog ang flow sa tubig pagawas. Pero pag ako itong hose niya, same lang ang amount of water na ginapump niya, ginarelease, inay lang po ang water na pagawas. So, during dehydration, hyponatremia or hemorrhage, they will all be the stimulus for aldosterone secretion. What happens first if na-dehydrate, hyponatremia, na hemorrhage, sa may tabo, if may tabo na first, sa may tabo next, mag-decrease or mag-increase ang blood volume. Sa hyponatremia, anong nag-decrease ang blood volume? Hyponatremia. Meaning, baba ang sodium. Water follows sodium. Pag wala si sodium, asa si water. Mag-decrease lang po ang water. Which means, inverse or direct ang relationship to water and sodium? Directly. Pagbaba si sodium, baba po ang tubig. Which means, magbaba po ang blood volume. So, dehydrated patient, gamay lang ang tubig, hyponatremic patient, and patient na nag-hemorrhage. Nga na ganing baba ang blood volume sa patient na nag-hemorrhage kasi nag-leak ang blood from your blood vessels. Next, pag nag-decrease ang blood volume, kung saan next niya na effect? Ang babaan blood pressure. Kung saan kailangan, kasi mahitabo ay, sa kanya ang power ni aldosterone, kaya niya i-increase ang blood pressure. So, kailangan niyo ma-secrete si aldosterone. Paano muna ma-secrete si aldosterone? So, pagbaba sa blood pressure, ang decrease in blood pressure is detected by the juxtaglomerular cells of the kidneys. Remember, juxtaglomerular cells of the kidneys. Because ang juxtaglomerular cells of the kidneys, they will release the enzyme or hormone renin. Si renin. Question, is renin an enzyme or a hormone? Is renin an enzyme or a hormone? Final answer. Ang correct answer for that is both. Renin is both an enzyme and a hormone. So, pag-decrease sa blood pressure, kinsa makadetect sa pag-decrease sa blood pressure, pagbaba sa juxtaglomerular cells of the kidneys. Pag-decrease sa blood pressure, ma-detect niya ang decrease, iyang i-release in turn si renin. Pag na-release si renin, it will cause
conversion of your angiotensinogen, sorry, to what? Angiotensin 1. Angiotensin 1. So, i-catalyze siya ni renin. The reaction is catalyzed by renin. So, the liver is the one that produces angiotensinogen. Liver will mag-produce lang siya og angiotensinogen, but without renin, dili siya mahimong angiotensin 1. Remember, Gen, meaning sa first book in the Bible, Genesis. Meaning, beginning, di ba ng Genesis? So, beginning, angiotensinogen. Next, may mo, matanggal ang gen. Angiotensin na lang ang mabilin. Dili angiotensino. Angiotensin. Angiotensin 1. Ha? So, asa gikan si renin? Juxtaglomerular cells of the kidneys. Asa gikan si angiotensinogen? Sa liver. Pag wala si renin, ma-convert ba angiotensinogen? Dili. Which means, kung sa'yo mahitabo next, if na-release ang renin sa circulation, maunsa ang angiotensinogen. Angiotensinogen is converted by renin to angiotensin 1. So, angiotensin 1 angiotensin 1 is transported to your lungs. During circulation, matransport si angiotensin 1 sa lungs. The lungs has the enzyme ACE. ACE stands for Angiotensin converting enzyme. okay, angiotensin converting enzyme. ACE, nasa lungs. Angiotensin 1 is converted now to what? Angiotensin 2. Angiotensin 2. So si angiotensin 2 will have the effects such as stimulation of the synthesis of aldosterone and vasoconstriction of the arterioles. One ang effect ni angiotensin 2. So si angiotensin 2 ang ato ang precursor or before aldosterone, si angiotensin 2 muna ang stimulate kay cortex. So sa about angiotensin 1, what if siya to kay cortex? Dili pa siya active. Angiotensin 1, wala ka pa niya siya effect. Kailangan angiotensin 2. What if si angiotensinogen lang, ang itok kay cortex, magbuhat ng aldosterone, respond, dili? Dili respond. Kailangan mo dyan si angiotensin 2. Number 2. Sa effects ni angiotensin 2, it may either stimulate the adrenal cortex to increase the synthesis of aldosterone. Yes? Conversion ni angiotensin 1 to angiotensin 2 sa lungs lang. Okay. Sa liver conversion. Sa man? Yes. I make announcement. Tapos, ano sa loob niya is may casing siya naman na iPad na keyboard na photo. Tapos, if wala, pwede paki-announce sa GC mo na if may kakilala may napagatibuho ko kasi research ko yung si Find My. Tapos, for some reason na sa tibuho ko. Kasi padala ng ako iPad dito. Please, paki-spread na information. Thank you. Thank you. Sa Jeremy Kuaray pa. Asan itong nagdagan-dagan kaya nabili niyang iPad? Sinisila. Brigana daw. Brigana. Yes, Abrigana. Abrigana? Ay. Amo si Abrigana. Siya ni Siya ng kapuan sa cocktail lab. Tanan. sa prelims.
Ito siya mga study, ikuha na yung iPad. Grabe na yun ang competition din sa Kuhaan siya guys. Mike, bago kayo, wala si Sir Christian. Ha? Research advisor niya si Sir Christian. Bilitin mo kay Ma'am Jo? Okay, so asa na yun po? Okay, increase, renin will convert angiotensinogen to angiotensin 1. In the lungs, the lungs will produce the enzyme, angiotensin converting enzyme, in order to convert angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 will cause vasoconstriction of the arterioles. In turn, what happens if mag-vasoconstrict gani, increase or baba ang blood pressure, mag-vasoconstrict, mag-increase ang ang blood pressure. Another is, pwede po ma-add sa atong adrenal cortex, si angiotensin 2, to stimulate insana cells. The glomerulosa or the zona glomerulosa or the G cells to secrete aldosterone. So pag mag-increase si aldosterone, sa may tabo gani, sa kidneys first, mag-increase ang reabsorption ni sodium and chloride. What about potassium and hydrogen ions? Mga sila. They are secreted into urine or the filtrate. What about water reabsorption? Isa may tapos sa water reabsorption. Since na-reabsorb na nato ang sodium, mag-increase or mag-decrease ang water reabsorption? Mag-increase po ang water reabsorption, maun sa ang blood volume. Increase. Mag-increase po ang blood volume. In turn, kung sa final effect, increase ang blood pressure until mag-normal. So, asa gikan tanan sa pagbaba ni blood volume. Sa ang reason na nagbaba ang blood volume, either dehydrated, hyponatremic, or nag-hemorrhage ang patient. Another is direct stimulator naman of aldosterone secretion. So, dili siya moagi sa ito ang renin-angiotensin aldosterone system is hyperkalemia. Hyperkalemia. Kung saan ganyan yung effect ng aldosterone, increase or decrease sa ito ang potassium? Decrease ng potassium. Paano niya i-decrease ang potassium? I-increase niya ang secretion ni potassium. Okay. I-increase niya ang secretion ni potassium into your urine or film. Gets? Wala. So, second stimulator lang of aldosterone secretion, ito ang hyperkalemia. So, another example of the effects of renin in converting angiotensinogen to angiotensin 1. So, the juxtaglomerular apparatus or the juxtaglomerular cells of your kidneys will release renin. And minsan yung target si, minsan yung siya, yung kamay na Angiotensinogen. Angiotensinogen siya ang beginning. After that, maka-form tao Angiotensin 1. angiotensin 1. Nag-act si renin kay Angiotensinogen. Convert siya to angiotensin 1. Angiotensin 1 is not yet the final form na gusto nato. Because angiotensin 1 can stimulate your adrenal cortex na release or ma-synthesize ng aldosterone. Kailangan mo muna o ACE or Angiotensin converting enzyme. angiotensin converting enzyme from what organ? Lungs. From the lungs. And it will convert angiotensin 1 to Angiotensin 2. angiotensin 2 na mas gusto na ito. Angiotensin 2, mas maskulado. Kaya nga i-vasoconstrict Kaya nga i-vasoconstrict ang ato ang blood vessels. Meaning siya hindi mag-vasoconstrict. Taas ang blood pressure. Mag-narrow or mo-widen ang blood pressure? Narrow. Narrower. Pag-narrow, ang blood pressure? Increase. So
So that is an effect of angiotensin 2. Another is sa adrenal cortex mismo nga effect. Kung saan niyang adrenal cortex, stimulate niya si glomerulosa to release what? Or to synthesize what? Aldosterone. Si aldosterone nakaulo. Ang adrenal cortex, nasa at top ng kidneys dito suprarenal, ang adrenal gland sa release si cortex o aldosterone. Aldosterone will cause unsa gani? Increase the sodium. Reabsorption of sodium and water. So, familiarize na yourself with that. Pag nag-reabsorb ka of sodium and water, sa may tapos sa blood pressure, mo increase. Okay, very good. So, nag-get so far ang renin, angiotensin, aldosterone system. So, asa ta, asa pang first, Tensinogen. kailangan mahimong what? Angiotensin 1. Angiotensin 1. So, it's an enzyme. Renin. Si renin ang enzyme involved in converting angiotensinogen to angiotensin 1. And kung sa ganito siya nga, from what organ? Juxtaglomerular The cell. kidneys, or most specifically from which cell? Juxtaglomerular cells from your kidneys. So dito gikan sa renin. Anong na-stimulate ang release ni renin? Gamay ang Baba ang blood pressure or blood volume. Ma-stimulate ang release ni renin from asa gani? From the juxtaglomerular cells of your kidneys. Angiotensinogen is now converted to angiotensin 1. Kailangan mahimong angiotensin 2. isa ang kailangan this time. Angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2. Tama, talaga yung mga spelling din kayo. Lupak niya ako na sa. So, ACE ang kailangan nato na enzyme. Asa gikan si ACE? Sa lungs. Enzyme sa lungs. So, pag nantay angiotensin 2, kung saan effect ni angiotensin 2? Vasoconstriction. Para, ano mag-vasoconstrict? Para ma-increase ang blood pressure. Another is, mato siya sa itong adrenal gland. Specifically, sa adrenal cortex. Most specific pa dyan sa zona glomerulosa. Stimulate niya ang synthesis and secretion ni what? It's a hormone? Aldosterone. Pag na-release si aldosterone, mo effect siya sa tuang nephron, particularly sa distal convoluted tubule and collecting ducts para mag-unsa. I-reabsorb si kinsa Sodium and chloride. chloride. In turn, mag-unsa ang level ni sodium and chloride sa circulation or serum. Increase or decrease? Mag-increase. Maunsa ang water reabsorption? Increase or decrease? Increase. Maunsa ang blood volume pag nag-increase ang water reabsorption? Increase ang blood volume. So pag nag-increase aldosterone, nag-increase ang so na natin araw down na magkaroon up ng ring. Buta na lang natin o increase in blood pressure. Final na. Because pag nag-increase ang blood volume, mag-increase ang blood pressure. Una ang renin-angiotensin-aldosterone system. Remember ninyo nyo guys. Very important. Increase ang blood pressure. So, if wala kayo renin, makahimok ba aldosterone or not? Walay angiotensin converting enzyme. Kaya pa ba? Okay, another illustration sa renin-angiotensin-aldosterone system from your primary reference sa AUBF, and that's Strasinger or Strasinger. Patay na siya. Kasi during third year or internship na ako, namatay ang author. But mo na yung reference book sa AUBF. So, same lang ang balimura, mas simple lang ni siya na illustration compared to katong,
compared to Tortora. So low blood pressure and low plasma sodium or hyponatremia will stimulate renin secretion. Tungod ni renin, ma-convert si angiotensinogen to Angiotensin 1. angiotensin 1. In order to convert angiotensin 1 to angiotensin 2, kailangan mo si enzyme angiotensin Converting enzyme. So angiotensin 2 will cause vasoconstriction in order to increase blood pressure. Another is to stimulate sodium reabsorption sa proximal convoluted tubules. It will also stimulate the release of aldosterone from your zona glomerulosa located sa inyong adrenal cortex. And aldosterone will act sa distal convoluted tubule para ma-increase ang sodium reabsorption. Naapagit another pala na effect si angiotensin 2, that would be ADH or the release of antidiuretic hormone, anti-lipid hormone. And it will act, antidiuretic hormone will act sa collecting duct in order to increase water reabsorption or resorption. Resorption. So pag nag-increase ang water na pabalik sa tongue circulation, mount sa ang blood volume. Mag-increase. Kung saan may tabuan nila tanan sa renin-angiotensin system, kung saan final effect, mag-increase lang ang blood pressure. O lang na inyong panghawakan ang renin-angiotensin aldosterone system para lang magtaas ang BP. Which means mga patients na hypertensive, patients na ay hypertension stage 3, unsa ang ilahang aldosterone? Increased or decreased? Inhibited or stimulated? Patients na ay hypertension. Stimulated or inhibited? Hypertension? Inhibitor. Kay daghan ako. Stimulated man siya pag na hypertension. Di ba magiging What's the meaning? Pag hypertensive ang patient, High blood. taas ang blood pressure. So, hypertension, So, saan high blood. effect to aldosterone? Stimulated or inhibited? Inhibited. Inhibited. Patients with hypertension, inhibited ang ilahang aldosterone release. Kasi kung mag-release pa yun ka more aldosterone, then mount sa ang blood pressure. Mas ang saka pa yun. Yes, wala. Patay. Yes. Gusto ko nito, natin question ganihan si Rizal, istorbo ka, so nakalimot ko. Na-start lang niya ano. Load. So, isa ni kuha at kumaypay. Balik na niyo. keyboard? Keyboard. Na case na keyboard. Na may case na keyboard. Ha? Naana sa tibong ko, ito absent ron. Pangita. Pag kumain sa face, donate na. Kaya Okay, so let's now discuss the disorders associated with aldosterone. So, hyperaldosteronism meaning increased ang aldosterone. Hypoaldosteronism, baba ang aldosterone. Asa na ay hypertension? Hyperaldosterone or hypo? Aldosterone. hyper. Hyper or hypo? Hyper. Hyper. Ano na yung ganihan na patients with hypertension, inhibited ilang aldosterone release. Iba ba? Normally, inato dapat ang feedback ni aldosterone. Pag may increase ang blood pressure, dapat ubaba na si aldosterone. If hypertensive si patient, dapat ubaba ang aldosterone. Pero pag naakay hyperaldosteronism, dili na kaya mababa ni aldosterone. So magsige lang siya og increase, magsige lang po og increase ang blood volume, magsige lang po increase on magsige lang po ka-increase ang blood pressure. Sa ayon kay daghan kay kag kanang idea si kung may ang umot na yung ba. So mag-contribute siya to hypertension this time. So, tungod sa hyperaldosteronism, nagka-hypertension na ka. Gets? Wala. Gets? Next is, hypoaldosteronism naman is failure to secrete aldosterone. Pag naakay failure
to secrete aldosterone, unsa ang implications? Maka-sodium reabsorption or not? Dili, meaning hyponatremic ang patient ay hyponatremia. Chloride is increased or decreased? Decrease. Decrease si chloride. What about, hypoaldosteronism ta. What about potassium? Increase. Increase or decrease? Increase. Increase lang ang potassium. Anong increase si potassium? Wala Wala siya na secrete sa inyong urine. What about hydrogen ions? Increase or decrease? Decrease. Increase ang hydrogen ions. Kaya wala siya na secrete, which means acidosis or alkalosis? Acidosis. Very good. Write it down. So first, let's discuss the overproduction of aldosterone. And primary cause naman for overproduction of aldosterone is an adenoma or nodular hyperplasia of the zona glomerulosa. Ano sa meaning sa hyperplasia? Naon sa ang cells? Nidaghan o nidako? Nidaghan. Sa'y tawag pag nidako ang cell? Hypertrophy. Hyperplasia, nidaghan ang cell. So pag nidaghan ang cell sa zona glomerulosa, kung saan gina-synthesize ni glomerulosa, the mineral corticoid, aldosterone. Nidaghan ang cells, nidaghan po ng aldosterone gina-produce, overproduction kakaroon ni aldosterone. And that, or ang ato ang main disorder na discuss for aldosterone disorders is Conn's syndrome. Isa lang siya. Conn's syndrome. Wala na ang kailangan nako na mapasabot sa inyo. Si Conn's syndrome ang kailangan ninyo maalala when it comes to aldosterone or disorders associated with aldosterone. Bahala na itong uban, basta ma-master ninyo ang Conn's syndrome. So Conn's syndrome is an example of primary hyperaldosteronism. Ano sa meaning? Pag primary hyperaldosteronism. Taas si kinsa. Taas ang aldosterone. Primary because kinsa ang naay problema. Si adrenal cortex itself. Specifically, si kinsa ang nag-hyperplasia. Si Glomerulosa. zona glomerulosa. So if isa lang ka-gland or adrenal gland ang affected, tawag unilateral adenoma. And if both, bilateral adrenal hyperplasia. So unilateral, isa lang ka-gland, bilateral, both adrenal glands. So paano nato tambalan ang Conn's syndrome, how to treat? Surgical for adenoma. Surgery jud ang dalo ng adenoma na nasa adrenal gland, i-open mo diri. And pwede ko mahatagan o drug which is spironolactone. No need na i-memorize ninyo yung treatment for Conn's syndrome. Ang important is mag-gets ninyo ang characteristics sa Conn's syndrome. Di ba yun maklaro? So Conn's syndrome, sa problem? Taas ang Taas ang aldosterone. aldosterone. Unsa ang effect ni aldosterone? Since primary, ang Conn's syndrome, maun sa ang renin. Sobrang aldosterone ang imuhang i-release. Maun sa ang enzyme na renin. Ano mo decrease ang renin? Kita niyo kailangan ng aldosterone so mo feedback pa siya kay renin. Intact man si renin. Intact man yung mga kidneys ani sa adrenal gland na may problem. Okay lang si kidney. So kaya mo compensate ni renin. Pababaan niya ang secretion niya. So pag mababa si renin, maun sa ang angiotensin 2. Ay sorry, Angiotensin na dyan. 1 muna. Maun sa? Baba sa. What about angiotensin 2? What about aldosterone? Pag ibaba si renin, ibaba si angiotensin 1, ibaba si angiotensin 2. Maun sa ang aldosterone? Mababa o masaka lang? Final answer. In relation to Conn's syndrome. I-compensate si renin,
i-compensate na Sa kagapon din. nag-cascade ng effects. Ibaba ang angiotensin 1, ibaba ang angiotensin 2. Maon sa aldosterone. Ha? Sa kagapon. Taas na may hapon sa aldosterone. Dapat, pag nagbaba ang angiotensin 2, unsa na nilaban ni aldosterone? Bubaba ang taas siya. Anong dili man siya bubaba? Mama seconds. Kasi na-ay cancer. Na-ay adenoma sa imong adrenal gland. Cancer cannot be controlled by this feedback alone. Ang hyperplasia, hindi ito makontrol ni pagbaba ni renin, angiotensin 1, angiotensin 2 alone. Ha? Kailangan tanggalon mismo ang tumor. Mo to ganiha ang treatment for adenoma is surgery. So unless hindi matanggal ang tumor sa inyong adrenal gland or adrenal cortex, magsige lang mag-increase ang aldosterone. Mas negative feedback na towards the renin. Gets? Wala? So, increase ang plasma aldosterone, baba ang renin. Kung sa implication, pagtaas ang plasma aldosterone, increase ang sodium and chloride reabsorption. Magka-hypernatremia si patient, increase po ang chloride. Maun sa ang maun sa ang water reabsorption, increase or decrease? Increase po ang water reabsorption. In turn, maun sa ang blood volume? Mag-increase ang blood volume. Pag mag-increase ang blood volume, maun sa ang blood pressure? Mag-increase. Which means patients with Conn syndrome are hypertensive. Sobra yung ginarelease na aldosterone, maun sa si potassium. Unsa ang effect ni aldosterone? Secretion of potassium, which means decrease of potassium sa serum. So pagbaba ang potassium, magkaon sa ka hypokalemia. And then another effect naman of aldosterone is secretion of hydrogen ions or increased secretion of hydrogen ions. So pagtaas ang secretion sa hydrogen ions, maun sa ang level of hydrogen ions sa inyong circulation or serum, magbaba ang or magtaas ang hydrogen ions. Baba taas. Magbaba ang hydrogen ions sa inyong circulation or serum, which means magka-alkalosis or mag-acidosis? Alkalosis. Metabolic alkalosis. Nganong metabolic ang alkalosis? Nganong metabolic dili respiratory alkalosis? Ito sakit. Very good. Ang regulation nasa kidney this time. Another naman na characteristic of Conn syndrome is hypernatremia. Anong nagka-hypernatremia? Increase ang sodium reabsorption. Pag increase ang sodium reabsorption, maun sa ganyang water reabsorption? Increase ang decrease ang water reabsorption? Increase. Maun sa blood volume? Pag increase ang water? Mag-increase. Maun sa blood pressure? Increase. Hypertension. Remember, hypertension, hypokalemia, hypernatremia, and metabolic acidosis all are characteristics of Conn syndrome. Kasi problem with Conn syndrome, primary hyperaldosteronism. Kinsa ang naay problem sa primary hyperaldosteronism? Si zona glomerulosa itself. Okay, paano i-diagnose si Conns? We have PA or PRA ratio greater than 25, low plasma renin that fails to increase with volume depletion, and high aldosterone that fails to decrease with saline or angiotensin inhibition. Isa ko na ito ang criteria for the diagnosis of Conn syndrome. We have PA or upright PA, PRA ratio. PA stands for plasma aldosterone. PA, plasma aldosterone. What about PRA? Plasma renin activity. Ma-remember ninyo ganiha sa Conn syndrome when I discussed the characteristics sa Conn syndrome kung saan aldosterone. Increase or decrease? Primary hyperaldosteronism ang Conn syndrome. Increase or decrease? Increase ang aldosterone or plasma aldosterone. What about plasma renin activity?
Increase or decrease? Decrease. Nga nung decrease? Sa aldosterone. Kaya mong feedback sa atong ang juxtaglomerular cells na detect niya ang sobra-sobra na di ay. Sobra-sobra na ang pag-release ng aldosterone sa pababaan niya. Na-effect wala. Pag pababaan niya pagpababaan juxtaglomerular cells, ang release of renin para mababa po ang conversion of angiotensinogen to angiotensin 1, mababa po ang angiotensin 1 to angiotensin 2 conversion. Na-effect wala sa aldosterone. Wala. Ano na effect? Kasi na-ay adenoma sa inyong zona glomerulosa. Adenoma or tumor or cancer. So this is a screening test lang. Kaning upright PA-PRA ratio. This is a screening test and this is measured after the patient has remained upright for 2 hours. Just remember, if ang upright PA to PRA ratio is greater than 25, that's primary aldosteronism. Remember sa mga ratio, kunyari, ratio ha, ratio. Remember, paano nyo i-remember ng mga ratio? Paano nyo subto ng mga ratio? Basta PA to PRA ratio or plasma aldosterone to plasma renin activity ratio. Pag increase ang ratio, sa meaning, insay mas taghan? Si aldosterone or si renin? Increase ang ratio. Aldosterone or renin ang mas daghan? Aldosterone. Pag decrease ang ratio, insang mas gamay? Si aldosterone, si renin? Aldosterone ang mas gamay, which means insang mas daghan? Si renin or si aldosterone? Si renin. Kaya less than mani. Kaning greater than or less than, they will refer to the first value na nadiri. Gets wala? Yes. So sa tanang mga ratio ha, hinanap pa greater than or less than, kung yun lang ginamit. Yan yung first value given. So sa expected na plasma aldosterone, plasma renin activity sa patients with Conn syndrome. Kinsay mas daghan? Aldosterone or renin? Which means, unsang ratio? Greater than or less than? Greater than. Mas daghan si aldosterone. So primary hyperaldosteronism, greater than 25 ang ratio kay Bishop, according to Bishop. Pero pag si Henry's ang tatanungin, greater than 30 ang iyakang suggestive and greater than 50 ang diagnostic for primary hyperaldosteronism. So tulujid ka values inyong ma-remember 25, 30, and 50. So preferred technique for measuring plasma renin activity, we have validated immunometric assay. What if the eye high ang plasma aldosterone, high ang plasma renin activity? Plasma aldosterone and plasma renin, both taas. Ito yung tawag kanina condition. Primary, secondary. Secondary, hyper or hypo? Secondary, hyper. Hyper what? Hyperaldosteronism. Okay, fine. Sorry, asa akong person? Wala. Okay, secondary hyperaldosteronism. What if increase si plasma aldosterone pero baba ang plasma renin activity? Sa associated disorder, Conn syndrome or primary hyperaldosteronism. Yes, David. Okay, next. Confirmatory. How to confirm if the patient has Conn syndrome? We have the following confirmatory tests. There are 4 confirmatory tests which are oral sodium loading test,
saline infusion test, fludrocortisone suppression test, and the captopril challenge test. Kung saan kung kailangan nga masabtan ninyo is number 4, the captopril challenge test or captopril suppression. Unsa din na si captopril? Ever heard of captopril? Wala. Tama, drug for hypertension. Captopril. Captopril is sold under the brand name, I think, Catapres. Binibenta, ang pangalan niya is Catapres. So, unsa yung effect? I-inhibit niya. This is an ACE inhibitor. What happens if ACE is inhibited? Since ACE inhibitor, si captopril, na-inhibit niya ang ACE enzyme. Sa may tabo. Dili mo convert tong No conversion of what? angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 1, dapat angiotensin 1, dapat ma-convert to angiotensin 2. Gamit si ACE. Pero pag nag-captopril or nag-inom si patient of captopril, ACE is inhibited. Is angiotensin 1 converted to angiotensin 2 pa rin? Dili na. Mag-stop na lang siya with angiotensin. Which means pag wala yung angiotensin 2, magbasa kang strict or not. Dili. Well, mas constriction may tabo. Dili usaka ang blood pressure. Wala yung angiotensin 2, makasynthesize of aldosterone or not. Dili. Makasecrete of aldosterone or not. Wala. Mag-increase ang blood pressure or not. Dili. Meaning, ang effect ni captopril is magunsa ang blood pressure. Ang baba. So, mo siya pala ang drug na ginahatag sa or pwede siya ihatag sa patients with hypertension. Pero unsa man ang mga sikat na hypertensive drugs? Ha? Losartan. Losartan. Amlodipine. Ha? Mga expert na lagi mo. Si papalit akong lula. Taas na yung BP. Ako'y classmate sa una sa 3G. Ginasuko. Wala, dyan kayo siya. Basta magsige, kunsan eh. Kanang, kunsan eh, magkaunog durian. Or kanang, magsige ka ng gamay kakawa lang. Kunsan, wala, dyan kayo. Naday siya, ginainom dati ay na Long Hell. Losartan. Kasi ginainom na Losartan. Kahit kasi ang BP. Yung bata pa, magsigunit siyang tangpugo. Masakit na yung tangpugo pagtaas ang BP, di ba? Pagkalit sa tangpugo. Pagkalit sa likod. Okay, captopril suppression. Balik na. Discuss na nato ang effect ni captopril. So, unsa ang, kunyari, patient with, normal na lang na patient. Na-discuss na nato. Normal patient. Tapos nag-captopril. Maunsa ang aldosterone? Baba ang aldosterone. Maunsa ang BP? Low ang BP. If nag-intake mo captopril ha, what if na ay cons? Kasi problem with cons. Taas ang Si aldosterone. aldosterone mismo, pinasynthesize unregulated. Unregulated, autonomous ang pag-create of aldosterone. Dili tungod kay renin. Dili tungod kay ACE. Dili tungod kay renin. Which means pag nag-captopril challenge ka sa patient with cons, maunsa ang aldosterone? Taas yapon autonomous ang creation, ang synthesis ni aldosterone.